Hello friends, welcome to 64 Hours channel. This is Ranitha. Today I am going to make Tanjavur painting Lord Venkateshwara or Balaji. Before watching this video, if you are like my paintings videos, please subscribe my channel, like, comment and share this video. How to make Tanjavur painting step by steps. Video links are given in description box. So I am going to start in this video from cone work. తంజావూర్ పెయింటింగ్ బోర్డ్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది వీడియో ఇంతకుముందు నేను చేశాను. ఆ వీడియో లింక్స్ అన్నీ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాను, చూడండి. I am still experimenting, learning and I'm sharing the process. Here I am providing the step-by-step procedure of creating a Tanjore painting. I am also explaining how to make a board preparation. Actually the board thickness depends on the size of the painting. It is the best to use at least 8 mm thick waterproof board so that it will not bend under the weight. Cut a piece of cloth. It should be starch free, which is at least 1 inch bigger than the board on all sides. Actually, some people ask to me what kind of material is Arabic gum. We used it in olden days also. Arabic gum is also called a crystal gum. Crystal gum, it's look like crystals. You should soak the crystal gum in water so that the crystals are completely immersed. Leave it for 2 to 3 days. Stir and filter the gum using a fine cloth to get a clear gum solution, neither too watery nor too thick. Actually, there are different grade of putty chalk powder available and the ratio of the mixture will be depend upon your brand. Please prepare accordingly. The paste should be neither too thick or too patchy nor too runny. Mix 3 portion putty chalk powder and 1 portion Arabic gum. This thick muck can be used for the final intricate designs which can be created either with a brush or a cone. Here I am using a cone for intricate designs which is embossed. The muck is usually applied to the board in 3 consistencies. The first level when applying over the stones is thin. You should be able to drop it on the board. At the second level when applying plain areas without stones, it should be thicker. And third and finally, when doing the intricate design work, it should be even thicker. To test the consistency of the muck, drop a little onto a board from a smooth round sphere. When it is dry, it should be smooth. Then the consistency is right. If it dips in at the center, there is too much gum, and if it cracks, then there is too much chalk powder. Don't forget, this is the most important tip. The fine and artistic embossed designs can also be applied using a cone prepared out of a plastic paper. Here I am used a plastic paper or polythene paper.
When this is dry, make the third level of designs with the thickest muck, the thin lines around the stones and other designs. Allow the muck work to dry completely. If you really like my videos and paintings, please subscribe my channel and like, share, comment this video. మెయిన్గా కోన్ వర్క్ అనేది మనం చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది. కోన్ వర్క్ ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే గోల్డ్ ఫాయిల్ అనేది అంత ఎంబోస్డ్గా అంత నీట్గా ఉంటుంది. మనం తంజావూర్ పెయింటింగ్ అనేది ఎవరైనా వేయగలుగుతారు, కానీ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వేసాము, ఎంత నీట్గా వేసాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా టైం తీసుకుంటుంది, కానీ పర్ఫెక్ట్గా వేయడం అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. వర్క్ కానీ మెయిన్గా కలర్ చేయడము, కోన్ వర్క్ తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే కలరింగ్. కలర్ ఎలా చేయాలి, షేడింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇందులో. సో ముందు ఈ బాలాజీకి సంబంధించిన పెయింటింగే కాకుండా ఇంకా బోలెడన్ని తంజావూరు పెయింటింగ్స్ల కోసం మీరు తప్పకుండా నా 64 Arts ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా వీడియోస్, నా ఐడియాస్ నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. Keep watching my videos and take care. Bye bye.